Gurave Gaurachandraya Radhika Vishtadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Stadbhaktaya Namo Namah Vadhe Vitanute Bhakting Murkamavartay Srutim Yat Kripatvamahang Bande Sri Pranagopalakan Prabhu. Jai Nitai, Jai Sri Radhe. Today is Sri Radhashtami. So, we are very fortunate that on this day we are here all together. Wir sind sehr vom Glück begünstigt, dass wir an diesem heutigen Tag hier alle zusammengekommen sind. How we can celebrate this day? Wie können wir diesen Tag würdig feiern? In Vaishnava tradition, we are following so many brothers. In der Vaishnava-Tradition folgen wir so vielen Gelübden. Gaur Purnima, Janmashtami, Nitananda Trayodasi, Ramanavami, Nrsimha Chaturdashi, etc. etc. All diese Feiertage, Krishna lesen, Krishna Asashan, But Radhashtami is very special for us aber Radhashtami ist ganz was than Besonderes all other brothers. vor allen anderen Festivals oder Gelübden. Not only Sri Radhashtami, two brata is most important for us. Zwei Vratas sind besonders wichtig für uns, nicht nur Radhashtami, sondern auch First, Nityananda Trayodashi miteinander Trayodashi sein and Sri Radhashtami. und Sri Radhashtami. Why these two is most important for us? Warum sind diese beide für uns am wichtigsten? Why and how we can celebrate these 2 days? Warum und wie können wir diese beiden Tage feiern? Because we know that our target to engage ourselves in Jugala Shiva. Denn unser Ziel ist es, dem göttlichen Paar zu dienen. And we cannot just enter Sri Vrindavan direct. Wir können aber nicht direkt nach Vrindavan eintreten. We have to go through Sri Navadvip. Wir müssen durch Navadvip hindurchgehen. And in Navadvip, we have to get that blessings, that get pass of Vrindavan from Nitai Chand. Und in Navadvip müssen wir diese Segnungen, diesen Zugang durch Nityananda bekommen. That's why in prayers, Narottoma das Thakur very nicely said about the glories of Sri Nityananda. Nitai pada kamalo kuti chandra sushitalo je chhayaye jagat jurai heno nitai bine bhai radha krishna paite nai dridho koridhar nitai pai. Der Narottoma das Thakur hat in diesem wunderschönen Lied die Herrlichkeiten von Nityananda beschrieben und warum so bedeutsam ist für uns. And at the beginning of this prayer, he just clear Hanunitai Vinabhai Radha Krishna Paitenai. One should not accept Sri Radha Govinda without the mercy of Srinitai. Schon am Anfang des Liedes stellt er klar, dass wir nicht die Barmherzigkeit von Radha und Govinda erlangen können ohne Nityananda. Because to serve Sri Radha Govinda, we need prema in our heart. Denn um Radha Govinda dienen zu können, brauchen wir Liebe, Prema im Herzen. And that prema only we can attain, we can get by Nitai Chand, from Nitai Chand. Und diese göttliche Liebe können wir nur durch Nityananda bekommen. So that is why first we have to take shelter to the lotus feet of Nitai. Deswegen zuerst müssen wir Zuflucht suchen bei den Lotusfüßen von Nityananda. And he is so kind and merciful that he will open everything for us. Der ist so
freundlich und barmherzig, dass uns alles eröffnen will. That's why Nityananda Trayodashi, to worship, to celebrate that day is very important for us. Deswegen ist dieses Festival von Nityananda Trayodashi, das zu begehen, sehr wichtig für uns. And then another most important birth is Sri Radhashtami, this day. Und dann das ebenso äußerst bedeutsame Brot für uns ist Radhashtami, der heutige Tag. Because without her mercy, if she will not allow us, then we cannot engage ourselves in the seva. Denn ohne ihre Barmherzigkeit, wenn sie uns nicht dazu das erlaubt, können wir nicht im Dienst beschäftigt sein. Because if we took shelter to the lotus feet of Sri Radharani, we have not to try to get mercy separately for Krishna. Denn wenn wir Zuflucht suchen bei den Lotusfüßen von Radharani, müssen wir nicht getrennt versuchen, Zuflucht zu suchen bei Krishnas Lotusfüßen. Maybe there is two forms, Sri Radha and Sri Krishna, but actually they are one. Scheinbar sind es zwei Formen, Radha und Krishna, aber im Grunde ist es ein. So that's why, if we can please Srimati Radharani, then Krishna will automatically satisfied. Daher, wenn wir es schaffen, Radharani zu erfreuen, dann ist automatisch Krishna auch erfreut. And if Srimati Radharani recommends for us, then Krishna will accept us. Und wenn Radharani eine Empfehlung für uns ausspricht, dann wird Krishna uns akzeptieren. So, how we can celebrate this day of Srimati Radharani? So, wie können wir diesen Erscheinungstag von Radharani feiern? What we should pray to her? Was sollten wir zu ihr beten? Because from Krishna we want all our needs for this world and for spiritual world. Von Krishna wollen wir alle unsere Bedürfnisse erfüllt haben, sowohl von der Materiellen als auch von den spirituellen Bedürfnissen. From Rishingadev we pray for protection. Im Rishingadev beten wir um Schutz. Nitai Chad, she will give us, she will deliver that prema, pure prema for Jugal Seva. Miteinander wird uns diese reine Gottesliebe für den Dienst zum göttlichen Paar geben. And by that kripa we can get the mercy of Sri Gaura Chandra. Und durch seine Barmherzigkeit können wir die Barmherzigkeit von Sri Gaura Chandra erlangen. Devadidev Mahadev, because there is also one birth, Shiva Chaturdashi, Shivaratri, we should follow. From Shiva we can get bhakti, pure bhakti, because he is greatest Vaishnava. Und auch von Shiva können wir reine Gottesliebe erlangen, denn er ist der größte Vaishnava. So we are praying such things to them. What we should pray to Srimati Radharani? Und diese Dinge können wir alle von diesen Persönlichkeiten erbitten. Aber was wollen wir von Srimati Radharani erbitten? Not protection, not bhakti, not prema, only seva. Hier erbitten wir nicht Schutz, nicht Bhakti, sondern nur, nicht Prema, hatte ich nicht gesagt? Ah, okay. Nicht Prema, sondern Only the service. Only the service. Nur Dienst. We must pray to Srimati Radharani. Please accept me. Rupa Goswami Pad, very nicely he described in Chatu Pushpanjali, a very beautiful prayer to Srimati Radharani as Manjari, as Rupa Manjari. And he prayed, he was just like a Manjari, and he prayed as a Manjari to Srimati Radharani. Und wir bitten nur um Dienst. Und Rupa Goswami hat das in einem wunderschönen Gebet und einem Lied dargestellt, in seiner Stimmung von einer Manjari, wie wir um Dienst zu Srimati Radharani als Manjari beten. And there he described what exactly the Manjari wants
and what the prayer should be in the heart of Manjari. Dort hat er genau beschrieben, was eine Manjari sich wünscht und was wir beten könnten. That in one verse he says that, Hey Radhe, whenever I will get that chance, that I will watch that very beautiful lila, that Krishna is arranging your hair and he is decorating your hair, and at the same time he was making some fun with you, and I will be there in front of both of you. I'll watch this whenever I'll get that chance. In einem dieser Verse betet Rupa Goswami, oh, wann werde ich diese wunderschöne Szene sehen, wo Krishna dein Haar dekoriert? Wann werde ich diese Gelegenheit bekommen? Kada bimbushthitambulang maya tava mukhambuje arpa mana brajadhisha surara chiddha vakshate. Whenever I'll get that chance, that maybe you ask me that very nicely decorated and organized that betel leaves, and I offer to you that betel leaf. Wann werde ich die Gelegenheit bekommen, wunderschön zubereitete Betelnüsse dir darbringen zu können und du sie ihm darbringst? And by mind, first you offer to Krishna, and then you put that bitter leaves to your mouth and you start to chew. Dann wirst du die im Geiste ihm erst darbringen, aber erst kaust du sie selber. Suddenly, Krishna will come and forcefully he will take that chewed bitter leaves, that tambula, from your mouth forcefully, and he will start to take that Mahaprasad of you. Und dann wird plötzlich Krishna kommen und von ihr, von Radharani, von dir, die Betelnüsse und diese Blätter rauben und sie dieses Mahaprasad selber kauen. And you will show your little bit fake anger, and Krishna will start to laugh. Dann wirst du einen vorgespielten Zorn zeigen, eine Empörung, und Krishna wird lachen. And I'll be the witness of that very beautiful lila of you. Und ich werde Zeuge oder Zeugin dieses wunderschönen Lilas sein. And at the end, he prayed to Srimati Radharani, Brajaraja Kumar Vallava Kurashimantamani Prashidame Parivara Ganashate Yatha Padavi Mena Bhavyashi Bhavat. Hey Radhe, oh the crown jewel of all beloved of Krishna, because you are the crown jewel of all beloved of Krishna. Please accept me in your big family as a very small member of your family. Und am Ende dieses Gebetes schreibt Rupa Goswami, wann wirst du mir die Gelegenheit bekommen, ein Mitglied in dieser wunderbaren Familie zu sein? Whenever I will get that chance to show my pride as a family member of you. Und wann werde ich dann die Gelegenheit bekommen, stolz darauf zu sein, da ein Familienmitglied von dir zu sein? That's the pride which we can show. Das ist eine Art von Stolz, die uns zugute steht. Because that pride will be as a Manjari, as a maid servant of Srimati Radharani. Und das wird der Stolz sein, stolz darauf zu sein, eine Dienerin, eine Manjari von Srimati Radharani zu sein. So it is the highest status of us who is following this path of pure bhakti. Das ist für uns, die wir versuchen, diesem Pfad der Bhakti zu folgen, das Höchste, was wir erlangen können. Most highest position for a sadhaka to be there in the family of Srimati Radharani. Das Höchste, was wir als Sadhaka, als Übende erlangen können, ist da ein Mitglied dieser Familie von Radharani zu sein. As a maid servant of Srimati Als Radharani. eine Dienerin von Srimati Radharani. So, in that way we have to pray Rupa Goswami Pad, Narottoma das Thakur, in various scripture you can say. But first we have to show
how we can serve, how we want to serve. So in dieser Weise, die Narottoma das Thakur oder Rupa Goswami beten, dahin wollen wir auch kommen, so zu beten. Aber erstens müssen wir um Dienst bitten. And which mood we must keep in our heart. Und welche Stimmung wollen wir dabei im Herzen bewahren? One very beautiful verse, prayer of Narottoma das Thakur. Radha Krishna Pranamor Jugalo Kishore Jivane Morone Nahi Gotiyar Nahi Mor Talindiro Kule Keli Kodam Beribon Ratano Bidiro Pore Boshabodujon Shyamo Gauri Ange Dibochua Chandaneri Gandha Chamoro Dhulabo Kabe Heri Mukhachandra গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দুহার কলে অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে. In this prayer, Narottoma das Thakur, he just described how he want to serve Sri Radha Govinda. In diesem Gebet hat Narottoma das Thakur beschrieben, wie Radha Govinda dienen möchte. And he described that first I will enthrone you on the bank of the river Yamuna. Erst werde ich euch auf einen Thron einladen am Ufer der Yamuna. I'll offer very beautiful scented water for washing your feet. Then I'll offer very beautiful Mahalati garland. Then I'll offer very beautiful scented camphor and bitter leaves to both of you. Zunächst werde ich duftendes Wasser euch darbringen, um eure Füße zu reinigen. Und dann werde ich euch eine wunderschöne Malati-Blumengirlande überreichen. Und dann werde ich euch, was war das bitte? Ja, Kampfer darbringen. I'll offer sandal pulp over your body. Und dann werde ich euch Sandelholzpaste über euren Körper anbieten. So he described that how he want to serve Sri Radha Govinda. So hat beschrieben, wie Sri Radha Govinda dienen. Then, ending verse, he described how he will do that. Im Abschlussvers beschreibt wie das tun will. Lolita Bishakha Adi Jato Shokhi Brindo Aggai Koribo Sheba Charana Rabindo. I'll follow the instruction of Lalita Bishakha because they are the leader. Und ich werde dann den Unterweisungen von Lalita und Vishaka folgen, denn das sind die Yukeshwari, meine Führerinnen. How they will say, so I'll follow their instruction. Was immer sie wollen, ich werde ihren Unterweisungen folgen. But at the ending verse, he said most important. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Dasher Anudas Shiva Obhilashamage Narottoma Das. And at that ending lines, he said, he explained about his identity. I'm not even the servant of Sri Krishna Chaitanya Prabhu. I'm the servant of his servant. Und sehr wichtig, bedeutsam ist das, wie es im letzten Abschlussvers beschreibt, ich bin nicht nur bin kein wirklicher Diener von Chaitanya Mahaprabhu, sondern ich bin eigentlich ein Diener der Diener von Chaitanya Mahaprabhu. And in somewhere, it is also said, which pride we must keep in our heart. Aham gopi bhartu padakamalayur dasha dashanudasha. We are not the direct servant. We have to develop that mood. Dasha, dasha, nudasha. We are the servant of Sri Krishna's servant. In einem Vers wird beschrieben, welche Art von Stolz wir entwickeln wollen, nämlich stolz darauf zu sein, dass wir die Diener, der Diener bzw. Dienerin And says that yes, hey Radhe, I want to serve you in that way, how I described. But
if I have no desire in my heart to serve you, then how I can serve? So auf diese Weise wollen wir beten, dass wir dienen. Aber wenn ich gar keinen Wunsch habe zu dienen, wie will ich dann dienen? So before you will engage me in your service, first deliver me that very pure desire to serve you. Seva Abhilashamage Narottoma das. So als nächstes diene ich dir und schenke mir die Begierde zu dienen. So desire is most important for us. Seva Abhilasha. Dieser Wunsch zu dienen ist äußerst höchst bedeutsam für uns. Greed, very strong greed we need for service. Wir brauchen eigentlich wirklich eine große Begierde zu dienen. So as a sadhaka, we have to start our service with the service for the devotees. Und das erlernen wir als Übende, indem wir den Devotees dienen. Then, by the blessings, mercy of devotees, Vaishnavas, then we can attain that service. Because by this service we can get that perfection. Und dann, dadurch, dass wir den Devotees dienen, bekommen wir die Segnung, die Vollkommenheit, Radha Krishna dienen zu können. In another prayer, Narottoma das Thakur explained how we are engaging ourselves. How will we engage there in the seva of Sri Radha Govinda? In einem anderen Vers wird beschrieben, wie wir im Dienst darbringen zu Radha und Govinda. And he described in that way that how he engaged there. Sri Rupa paschate ami rohibo bhito hoiya, dohe puno kohibeno amapane chaiya, সদয় হৃদয় দোহে কহিবেন হাসি, কোথায় পাইলে রূপ এই নবদাসী। শ্রীরূপ মঞ্জরি তবে দোহা বাক্য শুনি, মঞ্জুলালি দিল মোরে এই দাসিয়ানি, অতি নম্র চিত্ত আমি ইহারে জানিল, সেবা কার্য দিয়া তাই নিযুক্ত করিল। Narottoma das Thakur, here in this prayer, he describes how he was engaged there in the seva of Sri Radha Govinda. In diesem Gebet beschreibt Narottoma das Thakur, wie beschäftigt war im Seva zu Radha Krishna oder Radha Govinda. First, I surrender myself to the lotus feet of my Gurudev, Raghunath Prabhu. Da gebe ich mich den Lotusfüßen meines spirituellen Meisters. And as a Manjari, Raghunath Goswami was Manjulali Manjari. Sein spiritueller Meister Raghunath ist Manjari in seiner spirituellen Form. So when I took shelter, I surrender myself to the lotus feet of Sri Gurudev. So first Sri Gurudev engaged me in that practice of seva. Wenn ich mich den Lotusfüßen meines spirituellen Meisters ergebe, beschäftigt mich in dieser Art von Dienst. And by his instruction, by his guidance, I prepare myself for Sri Radha Govinda Seva. Durch seine Unterweisung werde ich vorbereitet für den Dienst zu Sri Radha Govinda. And I establish myself as a Manjari to serve Srimati Radharani's lotus feet. Ich etabliere mich als eine Manjari, um Radha Govindas Lotusfüßen zu dienen. So when my Gurudev, he found that yes, I get some speciality for my seva, so he offered me to Sri Rupa Manjari, Sri Ananga Manjari. Wenn mein spiritueller Meister merkt, dass ich etwas Besonderes erlangt habe, dann wird mir darbringen, Dienst zu Rupa Manjari und zu den Manjaris darzubringen. Then they examine about my quality. Und untersuchen sie meine Qualitäten. When they were satisfied, yes, I can serve Srimati Radharani. Then Rupa Manjari said, okay, follow me. Und wenn sie merken, okay, sie ist qualifiziert, dann sagt Rupa Goswami, okay, jetzt darfst du Radharani dienen. I'll introduce you to Jugal, Sri Radha Govinda. Und ich werde dich dem jugendlichen, göttlichen Liebespaar vorstellen. So, I start to follow her. Sri Rupa Manjari kache
Sri Rupa paschate ami rohibo bhito hoiya. So I start to follow Sri Rupa Manjari and I was very tense. If Srimati Radharani will accept me or not. So werde ich Rupa Manjari dienen und dann bin ich ganz aufgeregt, ob Radharani meine Seva annehmen wird. And she took me there in that very beautiful garden where Sri Radha Govinda was seated on a swing. Sie nahm mich dorthin in diesen wunderschönen Garten, wo Radha Govinda schaukelten. I was completely blinkless. Without any blink, I was watching their beauty. Mit nicht blinzelnden Augen, mit offenen Augen schaute ich ihnen zu. Was ist da jetzt meine Aufgabe? That time there was no one, no Saki, no Manjari. Und da war niemand anders da in dem Moment. Very intimate. Sehr vertraulich. So both of them, they are cuddled to each other, Und beide embraced to haben each other. umarmt. Das So- Liebespaar. So when Rupa Manjari was there in front of them, so they look at Rupa Manjari and then to me. Als Rupa Manjari da war, schauten sie Rupa Manjari an und dann schauten sie mich an. And to look at me, they asked to Rupa Manjari, "Oh Rupa, from where you got this new maid servant?" Als sie mich ansahen, fragten sie Rupa Manjari, oh, wo hast du diese neue Dienerin her? She is very beautiful. Oh, die ist so hübsch. Then Rupa Manjari will start to say something about Narottoma das Thakur. Dann wird Rupa Manjari etwas über Narottoma das Thakur und seine Manjari-Form sagen. Then Rupa Manjari will describe about new maid servant, new Manjari. You know, Radhe? Manjulali Manjari. She brought this new maid servant. Ah, ja, das ist die Manjari. Ich habe jetzt diese neue Dienerin für dich gebracht. And I examine. She is very nice. Ich habe sie genau untersucht und beobachtet und sie ist wirklich wundervoll. Very soft-hearted, Hat so ein weiches Herz, very loving, so liebevoll. and very good follower. Und sie macht genau, was man von ihr erwartet. And he is very expert for all your service. Und sie ist sehr geschickt in allen Diensten für dich. So that's why, before I'll ask you, I engage her to your seva. Deswegen habe ich das alles, bitte ich dich jetzt, sie in deinem Dienst zu benutzen. So, when Rupa Manjari described about Narottoma das Thakur, so they accepted with smiling face. So als Rupa Manjari also Narottoma das Thakur in seiner Manjari-Form beschrieben hatte, haben sie ihn oder sie mit lächelndem Antlitz akzeptiert. Narottoma das Thakur said in that prayer that when I was there in front of him before, I was so tensed. But when they look at me with smiling face, by their smile, all my fear was removed from my heart. Und beschreibt in dem Gebet, so ich war ganz schüchtern, aber als sie mich dann so lächelnd angeschaut haben, alle diese Schüchternheit, alle Sorgen von mir gewichen. So in that way, Narottoma das Thakur described. So here the important part is there. Which move is very special for Manjari? The first, they must be very soft-hearted. Then they must be smiling face, that means loving. And the third, they must be very good follower. Diese Weise hat Narottoma das Thakur beschrieben, was die Eigenschaften einer guten Manjari sind. In Srimad Bhagavat also, it is said, to whom Guru will reveal his heart, in which disciple, to which disciple. War das Srimad Bhagavatam? Ja. So wird beschrieben, wie welchen Schüler der Guru als fortgeschritten und als qualifiziert angesehen wird. Wem er sein Herz offenbart. Bruyu snigdhasya shishasya gurava bujjhamapata.
There, it is said in Srimad Bhagavata, disciple, when the disciple be very polite, very good follower of the all instruction of Sri Gurudev, and soft-hearted, to such kinds of disciples, Sri Gurudev will open his heart and reveal all his secret bhajan to that disciple. Srimad Bhagavatam wird beschrieben, welche Eigenschaften ein Schüler haben sollte, damit der spirituelle Meister alle die Geheimnisse, die in seinem Herzen sind, dem Schüler offenbart. Nämlich, dass er weichen Herzens ist, dass er sehr ergeben ist, sehr höflich ist, lächelnd ist und sehr bereit ist, den jeglichen Anweisungen zu folgen. So Manjaris also must have such qualities: very polite, soft-hearted, good follower, dedicated, and very loving. So auch die Manjaris müssen also diese Eigenschaften aufweisen, dass sie ein weiches Herz haben, die sehr höflich sind, sehr hingegeben an ihrem Seva und immer bereit, den Unterweisungen zu folgen. And they must be kinkari. Und sie müssen Kinkari sein. Kinkari means, you know what the means of kinkari? Das bedeutet King, Kinkari Was means kannst du? servant. But there is many categories of servant. Kinkari You can bedeutet see, Dienerin, aber es gibt viele Kategorien von Dienern. because some servant, they are working for salary. Und die Diener arbeiten einfach für ein Gehalt. Some servant, they follow the instruction of his master, but how much they will get, they will just do like that. Manche folgen den Unterweisungen des Chefs und so viel wie sie dafür bekommen, so viel arbeiten sie auch dafür. And at the same time, they want also their pleasure in their heart. Gleichzeitig wollen sie ihren eigenen Genuss im Herzen. Some servants, yes, they are not taking any salary, only they are doing everything for love, but then also, they always want love. If you say something very rude, so they will go. Und dann gibt es andere Diener, die erwarten kein Gehalt, aber sie erwarten, dass sie zurückgeliebt werden. Und wenn sie keine Liebe zurückbekommen, dann werden sie unfreundlich und gehen weg. Manjaris are also servant, but their mood is very special. Kinkari. Kinkari means kin karomi. Whatever I have to do, they are always searching for their service. So, die Manjaris sind auch eine Art von Dienerinnen, aber auch wenn sie rau behandelt werden, bleiben sie und sind immer enthusiastisch und sie wollen immer weiter dienen. Their aim only to satisfy and please their master. Und ihr einziger Der Wunsch Prabhu. ist es, den Meister zufriedenzustellen. So, Manjaris, they only want to satisfy Srimati Radharani, want to please Srimati Radharani, and all their service is towards Srimati Radharani. Und die Manjaris wollen einfach nur, das ist ihr innigster Wunsch, Radharani zu dienen, Radharani zu erfreuen, ohne etwas für sich selber zu erwarten. And Radharani, she accepted all the Manjaris as a part of Srimati Radharani. Rupa Mantel effekt. Radharani. Radharani nimmt sie an als ein Teil von sich selber. So, some prayer is here from different granthas. How we can pray as a Manjari to Srimati Radharani. Und hier aus diesem Buch können wir erfahren, wir beten können zu Srimati Radharani. From Bilapa Kusumanjali. Das sind Vilap Kusumanjali. Yashankaranjita Shirastava Bhangi Goshtendra Shunu Radhikang Shushamamupaiti Laksha Rasha Shacha Kada Padayoradhaste
Nastu mayapyati tarang chabimapshatiha. Hey Radhe, your body effulgence very golden. Oh Radha, dein Körper hat eine goldene Ausstrahlung. That's why you are Suvarnangi. Du bist auch Suvarnangi genannt. When Krishna will come to apologize, Wenn Krishna kommt, um sich zu entschuldigen, because always he is doing some mistakes, immer macht er irgendwelche Fehler. because sometimes he is very good and sometimes he is running behind another girls. Manchmal ist er sehr brav und manchmal rennt er anderen Mädchen hinterher. So when he will do such kinds of that mistake, so you will be little bit angry to him. So wenn er solche Fehler begeht, dann bist du ein wenig zornig auf ihn. So anyhow he has to manage your anger. Und da muss er mit seinem Zorn irgendwie zurechtkommen. Although Lalita and other some Sakhis, they will just provoke you not to accept Krishna again. Und dann werden Lalita und andere Sakhis Radharani da unterstützen. Gib jetzt nicht nach. But anyhow Krishna will manage that. And most of the time he is doing that. First he will run to your lotus feet and he will hold your lotus feet and he will put on his head. Aber irgendwie wird Krishna immer schaffen, wieder ihren Zorn zu besänftigen, zum Beispiel indem er ihre Lotusfüße in seine Hände nimmt und sich zu ihnen verneigt und sie auf seinen Kopf stellt. So Tulasi Manjari says, maybe just that time I offered that red luck to your lotus feet. Raghunath das in seiner spirituellen Form als Tulsi Manjari sagt, und dann werde ich zu diesem Zeitpunkt rote Farbe zu deinen Füßen darbringen. And Krishna came and he held this lotus feet and put on his head. Und Krishna tut seine Lotusfüße auf seinen Kopf. So his hair will be colored by your red light. Und dann wird sein Haar gefärbt von der roten That Farbe. very black curly hair will be colored as red. Und dann wird sein schwarzes, lockiges Haar rötlich eingefärbt. Radhe, that is very beautiful. Und das sieht so schön aus. Whenever I will get that chance, that I'll put your lotus feet with that red luck Wann werde ich die Gelegenheit bekommen, werde ich on my head and my hair will be changed as red luck color. dass ich diese rote Farbe auf deine Füße auftragen darf und meine Haare rot eingefärbt werden. So, when here Raghunath das Goswami, he says that it was very beautiful lila. Raghunath das beschreibt dieses wunderschöne Lila. It was very beautiful lila that it was not only that time of Krishna apologized to Srimati Radharani. He is praying for forgiveness from Srimati Radharani, but there was very beautiful lila. Nicht nur hat Krishna um Verzeihung gebeten, sondern er hat sich wirklich zu ihr gefleht und sich ihr ergeben und beschreibt dieses wunderschöne göttliche Spiel. Tulasi Manjari was watching that very beautiful lila that after their intimate meeting, Sri Radha Govinda, so everything was disorder. Tulasi Manjari beschreibt, wie sie Zeugin war von dem göttlichen Liebesspiel von Radha Krishna und alles war durcheinander. So when Srimati Radharani she found, oh, everything is just destroyed. Dann entdeckte Srimati Radharani, oh, alles ist zerrissen und zerfetzt und durcheinander. The dresses, hairs, even the red lac also disappeared from her lotus feet. Die Kleider, das schön dekorierte Haar und sogar die rote Farbe von den Füßen, alles durcheinander. So just imagine how was their intimate meeting. That red lac, which is very strong, it was also disappeared. Wir können uns vorstellen, wie intensiv war dieses Liebesspiel, dass sogar der
die rote Farbe, wird auch als Lack bezeichnet, von den Füßen auch verschwunden war. And in that love fight, Srimati Radharani defeated Sri Krishna. Und in diesem intensiven Liebeskampf hat Radharani Krishna besiegt. So she was very proud. With this pride, she said, "Oh Krishna, just look at me. What you have done." Radharani war dann sehr, sehr stolz. Und sie sagt, schau mal Krishna, wie sehe ich aus? Was hast du wieder angerichtet? So you must rearrange everything. Du musst Otherwise- alles in Ordnung bringen. When I'll go out from Kunja, so all the Sakhis will look at me and they'll start to make fun. Weil sonst, wenn ich so rausgehe aus diesem Hain, dann werden die Sakhis, wenn die mich sehen, die werden mich verspotten. So you have to rearrange everything. Du musst wieder alles in Ordnung bringen. Start with my feet. And Srimati Radharani put his lotus feet on the lap of Krishna. Und du kannst gleich mal mit meinen Füßen anfangen und sie stellte ihre Füße in Krishnas Schoß. And they now put the red lac again. Jetzt bring Decorate my feet die by red rote lac. Farbe wieder auf deinen Füßen in Ordnung. And Krishna was so ecstatic by the touch of her lotus feet. Krishna started to shiver. Und Krishna wurde aber so ekstatisch durch die Berührung ihrer Lotusfüße, dass er anfing zu zittern. She was unable to put red lac because she was shaking. Und er konnte das nicht richtig auftragen, weil seine Hand so zitterte. And he tries again and again, but it was not Wieder really, und wieder. Nicht richtig gelungen. because you cannot write if your hand are shaking. Ja, wenn deine Hand gezittert hat, dann nicht richtig schreiben. So that time Krishna's hand was also shaking. All his body was shaking because he got that touch of Srimati Radharani's lotus feet. It was on his lap. Zu diesem Zeitpunkt zitterte Krishna, weil die Füße von Radharani waren auf seinem Schoß und berührten ihn. So Radharani, she was proud that time actually. Some red lac he already put, but it was not okay. It was completely wrong way. But then also Krishna put something. Oh, you cannot. It's not good. Tulasi Manjari was in front of Srimati Radharani. They said to Tulasi Manjari, Tulasi, you just do that. So, Radharani war eine sehr So stolze. Srimati Radharani pushed Krishna by her lotus feet and she put her lotus feet to the chest of Krishna. So, Radharani war in einer stolzen Stimmung und sie beäugte das kritisch, was da Krishna versucht hat und nicht richtig vollkommen hinbekommen hat, weil seine Hände so zitterten, ihre Füße versuchte zu dekorieren. Er sagte, ey, du kannst das nicht richtig, komm, Tulasi Manjari, komm du her. Und sie hat Krishna mit einem Schubs auf die Brust weggeschubst und gesagt, mach du das, Tulasi Manjari. And Krishna's chest was printed by the lotus feet of Srimati Radharani. Und Krishnas Brust wurde geschmückt mit dem Fußabdruck von Srimati Radharani. So Tulasi Manjari, when he was describing this, he was praying as Raghunath das Goswami. He was remembering that very beautiful lila, and he mixed with that all time when Krishna came and for apologize. When Krishna got that footprint of Srimati Radharani on his chest, when Krishna changed the color of his hair by the red lac of Srimati Radharani's lotus feet, so everything was mixed there. So, Tulasi Manjari zurück in der Form als Raghunath das Goswami erinnert sich an dieses Spiel, wie er das gesehen hat, wie Krishna versucht hatte, ihre Füße zu bemalen und wie er das dann übernehmen wird, oder sie. So Tulasi Manjari is praying, Oh Radhe, whenever again I'll get that chance, that I'll decorate your lotus feet and Krishna will come and you will put your lotus feet on his head, and by that red lac his hair color will change.
Und so betet sie, oh, ich erinnere mich an ein wunderschönes göttliches Ziel, was sie hatte. Und dann werde ich das wieder erleben, wie er beginnt, seine Füße rot zu bemalen und dann sein Haar gefärbt wurde durch diese Farbe von seinem Lotusfüßen. Now from Radha Rasa Sudhanidhi by Prabhupada Saraswati Pad. Tambulang kachi darpayami charano sambahayami kachi maladai parimandaye kachit aho sangbijayami kachit korporadi subhashitang pacha punah susadhu chambamritang payameva grihe kada khulu bhaje Sri Radhika Madhavo. Alas, he is praying to Srimati Radharani in Radha Rasa Sudhanidhi. Hey Radhe, whenever I'll get that chance to serve you. In Radha Rasa Sudhanidhi schreibt und fleht oh, wann werde ich die Gelegenheit bekommen, liebe Radharani, dir zu dienen? Whenever I'll get that knowledge, following all your Sakhis and Manjaris, my senior Sakhis and Manjaris. Wann werde ich mein Because how to serve? First we have to collect that knowledge. We have to keep that knowledge. Dann werde ich den Älteren. And we have to serve according to the time. We have to senior Sakhis. Yeah. And we have to serve according to the time. Ja, Höhergestellte, das ist das Wort. Da bin ich hin. Wann werde ich das Wissen von den Höhergestellten Sakis und Manjaris bekommen, wie ich dir dienen soll? Seva and time is very important. We cannot serve any seva anytime. Isn't it? In the winter time, we cannot offer chamar. So für den Ort und Zeit. In winter time, we have to offer them this clothes, woolen clothes. Ort und Zeit sind sehr wichtig für den Seva. Ich kann zum Beispiel nicht But in the summertime, we are not offering this. im Winter Luft zu fächeln, weil es ist ja eh schon kalt. And daily seva also. At the morning time, when early morning time, we should not offer rice, heavy food. Very early morning, isn't it? Und zur ganz frühen Morgenzeit müssen wir keine schwere Nahrung darbringen, wie zum Beispiel Reis. We know there is 8 times seva is there. First is Nishanta. Es gibt 8 Phasen von Dienst. Das erste ist Nishanta. Then morning. Morning. Then noontime seva. Mittagszeit. Then aparahana, that means afternoon. Nachmittag. Then sayang, that means evening. Abend. Then night. Nacht. Then midnight. Und dann Mitternacht. So this 8-folded seva are there. Es gibt diese 8 verschiedenen Zeiten. So when they will just wake up, wenn sie gerade aufgewacht sind, we cannot offer heavy food that time. dann können wir ihnen nicht da ein schweres Mahl darbringen. Isn't it? That time we should not offer bitter leaves. Auch keine Bittel. Because it is not usual. Das ist Fasten. So that's why we have to know when and which seva, what they want, what actually they need that time. So in that way, according to the time, we have to serve the Radha Govinda. Da ist es so wichtig, zu wissen, welcher Dienst zu welchem Zeitpunkt für Radha und Govinda genau angenehm und passend sind. So here, Prabhupada Saraswati Pad in Radha Rasa Sudhanidhi, it says, whenever I'll serve you according to the time, sometimes I'll offer tambul when you need. Tambulang kachit arpayami. According to the time when you'll need, when you'll just talk with Sri Krishna. So that time, it will be very good that I should offer some tambul to you. You will offer it to Krishna and Krishna will offer to you. So I'll arrange this all tambul. So ich möchte zur richtigen Zeit die richtigen Dienste passend
ausrichten. Zum Beispiel, wenn du mit Krishna sprichst, ein guter Zeitpunkt, Tambul darzubringen. Charanau sambahayami kuchit. Sometimes when you will take rest, I'll massage your feet. Und wenn du dich ausruhst, dann ist ein guter Zeitpunkt, die Füße zu massieren. Malladoi parimandaye. When you need that, I'll make some very beautiful garland and I'll offer it to you and you'll offer it to Krishna. Und dann, wenn du es gerade gebrauchen kannst, dass ich dir eine wunderschöne Girlande geben kann, damit du diese Krishna überreichst. Manjaris, they're not offering directly, they're not serving directly to Krishna. Manjaris dienen nicht direkt Krishna, sie bieten nicht direkt Krishna das dar. First they will offer it to Srimati Radharani, so Srimati Radharani will offer it to Krishna. Erst sie geben das zunächst Radharani und sie wird es dann Krishna darbringen. Because they want to satisfy Srimati Radharani. Und sie wollen Radharani zufriedenstellen. And Srimati Radharani's satisfaction to serve Krishna. Und ihre Zufriedenheit fördern, Krishna zufriedenzustellen. So everything they will offer first to Srimati Radharani and Srimati Radharani will offer to Krishna and again Krishna will return that same service to Srimati Radharani. So alles bringen sie zunächst Radharani dar und sie bringt es Krishna dar und Krishna bietet dieses selbe dann Radharani dar. Kochit aho sang vijayami kochit. After your very intimate meeting or after you're playing in the swing, maybe you're sweating. So I'll offer, I'll fan, I'll give air by chamara. So nach vertraulichen Liebesspielen oder nach dem wilden Schaukelspiel, dann wirst du vielleicht schwitzen und dann werde ich Kühlung bringen mit einem Fächer oder Chamara. Korpuradi subhashtang kocha punah shushwadhu chambhamritam. Sometimes I'll offer very nice cold water and I'll put some camphor. Manchmal biete ich kühles, wunderbares Wasser dar und mit ein wenig Kampfer drin. Payameva grihe kada khulu bhaje Sri Radhika Madhavu. Whenever I will get that chance, whenever you will accept my seva, in that way I want to serve both of you. I'll serve Krishna through you, I'll serve you because my target to satisfy you. Oh, wann werde ich diese Gelegenheit bekommen, dir zu dienen? Mein Ziel ist es, dich zu erfreuen und dich in deinem Seva zu unterstützen. So, in that way, we have to pray to Srimati Radharani to engage ourselves in her seva, in the seva of Jugala Kishore. In dieser Weise sollten wir beten zu Srimati Radharani, dass sie uns in dieser Weise beschäftigt, im Dienst zu ihr und zum göttlichen Liebespaar. So, what is the greatness of the Manjaris, the servant of Srimati Radharani? Was ist die besondere Herrlichkeit? What is the status, position of all the Manjaris? Who is just made servant of Srimati Radharani? Diese Herrlichkeit dieser Manjaris, die nur ausschließlich Radharani dienen. Lakshmi yasho no gochari bhavati jannapu shokhaya prabhu. Shangbhavyopi virinchi narada shiva shayambhu badyair nova. Yo vrindavana nagari pashupati stri bhavalabhyah katham. Radha madhavayor mamastu sharaho dashadhikarutsava. This also from Radha Rasa Sudhanidhi. We'll get that chance as a family member of Srimati Radharani. So, Lakshmi Devi, she also cannot describe the fortune of that maid servant. Wann werden wir diese Gelegenheit bekommen, diese Sevas darzubringen? Selbst Lakshmi Devi kann die Herrlichkeit dieses Sevas von den Manjaris nicht beschreiben. Because Lakshmi Devi also wants to serve Srimati Radharani in Vrindavan, but she cannot enter there. Lakshmi Devi, sie möchte auch Radharani. You can see in Belvan, Lakshmi Devi, there is
sadhana place. Und Bilwan ist der Ort, wo Lakshmi Devi Tapasya ausübt, ihren Sadhana ausübt, um Radharani Dienst darbringen zu können, aber sie kann nicht eintreten dazu. Janna Pushakhaya Prabhu. The friends of Krishna also will not get that fortune, that chance to serve Srimati Radharani. Und auch die Freunde Krishnas werden nicht, Although they are the friend of Swayam Bhagavan. obwohl sie die Freunde der höchsten Persönlichkeit Gottes sind, bekommen sie nicht diese Gelegenheit zu diesen Sevas, wie sie die Mancharis bekommen. Shambhavyopi Virinchi Brahma, he cannot. Narada Shiva, they cannot serve directly to Srimati Radharani. Swayambhuvadyair Nova. Swayambhuva, that means all the Manus. You know Manu? Yes. Yes. 14 Manu are there. They also cannot. Yes, they can control this universe, but they cannot serve directly to Srimati Radharani. Auch Brahma und Narada und die 14 Manus, die Väter der Menschheit, die können auch diesen Dienst zu Radharani nicht darbringen. And not the greatest rishis like Shanak, Shananda, Sanatan, Sanat Kumar. Und auch nicht die größten Rishis, wie Sanatan und Sanat Kumar. Yo Vrindavana Nagari Pashupati Stri Bhavalabhya. Only who has this mood as Brijvasi, who has this mood of Gopi, who born in Braj, that means who is Brajvasi, who has such mood as Gopi, Sakhi, only they can attain. Nur diejenigen, die in dieser Vrindavan-Stimmung sind und die in Vrindavan Geburt genommen haben, als in der Stimmung von Gopis, können diesen Dienst erlangen. Radha Madhavayor Mamastu Sharaho Dashadhikaratsago. At the end, Prabhupada Saraswati, he says that I want that stage as a servant, not servant of Srimati Radharani. Und er betet im Radharani, dass ich wünsche mir diese Stufe des Dienstes, eine Dienerin zu Radharani zu erlangen. In Srimad Bhagavata, when Shukadev Goswami he was describing Damabandhan Lila, and he was describing the greatness, the glories of all Brajvasis. Srimad Bhagavatam beschreibt Shukadev Goswami die Herrlichkeit der Einwohner Vrindavans. And Parikshit Maharaj want to compare with them with all others like Brahma, Shiva, Lakshmi. Und der König Parikshit wollte sie vergleichen mit anderen wie Lakshmi und Shiva und anderen. And he asked how much distance. Er fragte, wie groß ist der Unterschied zwischen How they got Krishna, how all the Brajvasis, they got Krishna in their life, and how Brahma, Shiva, Lakshmi, they have Swayam Bhagavan in their life. What is the distance of them? Wie war es möglich, dass die Einwohner Vrindavans diese Position erlangt haben, wie selbst Brahma, Vishnu und Shiva, die eine Beziehung zu Gott haben, aber diese Art von Beziehung nicht erlangen können? Then Shukadev Goswami, he smiled and answered, Nemang Birincho no bhavo no srirapyang sangsraya prasadang levhire gopi yat yat prapa vimuktidat. No, you should not compare. Nemang Birincho, not Brahma, not Shiva, not Lakshmi, even not Lakshmi, yes, although she is the Bhaksha Vilashini of Vishnu Srihari, then also, how all the Brajvasi, they have Krishna in their life, they will never get in that way. Shukadev Goswami antwortete lächelnd auf diese Frage und sagte, das kannst du gar nicht vergleichen, auch Brahma, Narada und Shiva,
sie können diese Art von Dienst, welchen die Brij-Basis erlangen können, nicht erlangen. And Jiva Goswami Pad, he just explained this sloka and he clear that distance. Gopi yat yat prapa virinchadaya nole vire nole vire nole vire. 3 times he said they did not get in their life. 3 times, one after one. These 3 times, same word 3 times, in Sanskrit and in Indian culture, it's known as Trishatya, you know. Which words we want to say very strong way, we're saying 3 times. Jiva Goswami erläutert dazu, dass um diesen großen Unterschied zwischen dem Seva, den großen Persönlichkeiten außerhalb von Davens und denen, die in Vrindavan, die wir da bringen, zu beschreiben, sagt er, also die außerhalb sind, die können das niemals erreichen. Er betont das dreimal in der indischen Sprache und der Sanskrit-Sprache bedeutet eine dreifache Wiederholung, eine sehr große Akzentuierung. To make it very strong, that's why Jiva Goswami Pad, he used this term of Trishatya. Um das so ganz klar und stark auszudrücken, hat er das dreimal wiederholt. That means there is no comparison with Brajavasis to others, with others. Das bedeutet, du kannst andere mit den Braj-Basis einfach gar nicht vergleichen. And as a Manjari, we can attain that seva only by praying to Srimati Radharani. Und als Manjaris können wir diesen Dienst erlangen, nur indem wir zu Srimati Radharani beten. So that is why this day is most important, because we are following that track. We have to engage ourselves to that seva. So we must take shelter to the lotus feet of Srimati Radharani. Unconditional heart we have to Deswegen offer to her lotus feet. dieser Tag, das Radhashtami, wo die Geburt von Radharani gefeiert wird, der allerwichtigste Tag, wo wir beten können zu den Lotusfüßen und Srimati Radharani, den Dienst zu ihr erlangen zu können. So I am praying to Srimati Radharani to bless you all. Radhe Radhe, Jai Nita. Radharani, dass sie euch alle segnen. Ich hoffe, Okay.